നമസ്കാരം, എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അതിഥിയുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിന്. ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ അമ്മു എന്നാണ് ഇവർ പറയുക പേര്. അപ്പോൾ അവരായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൽപ്പാത്തി ഗ്രാമത്തിൽ അവർ നമ്മുടെ കൾച്ചറും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മുടെ രീതികൾ, നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികൾ, നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്താണ് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൽപ്പാത്തി ഗ്രാമത്തിൽ കൂടെ ഒരു 10 വർഷമായിട്ട് അവർ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നതാണ്. റെഡി ഓക്കെ. അപ്പം 2009 ശരി. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മെയിനായിട്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം നമ്മുടെ കൾച്ചർ അല്ല. അവർ പറയുന്നത് ഒന്നാമത് പ്രത്യേകിച്ച് പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ നമ്മളൊക്കെ എന്തിനാണോ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അതെ, അതിനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മളിലുള്ളതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വരികയാണ്. ഇനി അതിന് മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായം. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളുടെ വേരുകളിലേക്ക് പോകാന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളുടെ റൂട്ട്, നമ്മുടെ പൈതൃകം, നമ്മുടെ സംസ്കാരം അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാന്നുള്ളതാണ് ഇനി ലോകത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നത്. കൊറോണ കാലം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ വിശ്വസിച്ചതും ആശ്രയിച്ചതും ഒക്കെ നമ്മളിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാണ്. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടണം. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക. ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക. ഗ്രാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നഗരവൽക്കരണം വളരെ വ്യാപകമായി ലോകത്ത് നടന്നപ്പോൾ ഇപ്പം അല്പം മനുഷ്യത്വവും എന്താ പറയുക ജീവനൊക്കെ ഉള്ള നിലനിൽക്കുന്നത്, സംസ്കാരങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഗ്രാമത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്കിനി ചെയ്യാനുള്ളത്. കാലഘട്ടം അങ്ങനെയാണല്ലോ. ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ആകർഷകരായി പോവും, കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ നഗര സംസ്കാരത്തെ ആളുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് തുടങ്ങി. ഗ്രാമത്തിൽ നമ്മളെ പഴയ കാലത്തോട്ട് പോവുകയാണ്. ഗ്രാമം വില്ലേജ് രണ്ട് സംസ്കാരമുള്ളത്, രണ്ട് രീതി നമുക്കുള്ളത്. ഗ്രാമങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായിരുന്നു മുമ്പിലും. പിന്നെ നഗരവൽക്കരണവും നമ്മുടെ ആധുനികതയും നമ്മളുടെ പരിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ പിന്നീടാണല്ലോ നമ്മളിലേക്ക്. തീർച്ചയായും നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളിലോട്ട് വരിക, അവരിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുക. നമ്മൾ യൂറോപ്പിനെ കണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയും നമ്മൾ അവരിനെ മോഡലാക്കുന്ന ഒരു രീതിയൊക്കെ അതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പ് മാത്രമല്ല, പൊതുവെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നോക്കിക്കോളൂ, നഗരവൽക്കരണം ശക്തമായ സ്ഥലങ്ങൾ, നമ്മുടെ മെട്രോ സിറ്റികൾ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 6 മെഗാ സിറ്റികളാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സിറ്റികളിലെ ആളുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ആളുകൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. തീർച്ചയായും പുതിയ ജനറേഷൻ കുട്ടികൾ എത്ര കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ അവിടെ ഇരുന്ന് അത് അനുഭവിച്ച ആളുകൾ മുഴുവൻ നമ്മളുടെ ആളുകൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ പിന്നെ 2 കാറ്റഗറിയുള്ളൂ. ഇന്ത്യക്കാർ പാശ്ചാത്യം പോയി നഗരവൽക്കരണം, നഗരത്തിന്റെ സംസ്കാരം, അതും അടുത്ത ആളുകൾ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില്ലേജിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യ പോലുള്ള ചില മൂന്നാംകട രാജ്യങ്ങളിലാണ് അത്യാവശ്യം ഗ്രാമ സംസ്കാരം ഉള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ തെക്കൻ ജില്ലകളും അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാടൻ ജില്ലകളെ പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രാമാന്തരീക്ഷം, നെൽപ്പാടം, ഈ പച്ചപ്പൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ പാലക്കാടനെ വരണം. അത് മാത്രമല്ല സംസ്കാരം ഗ്രാമത്തിന്റെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുറന്നിട്ടുള്ള സംസാരം രീതികൾ, മനുഷ്യത്വം, ബന്ധങ്ങൾ, മനുഷ്യരെ കണ്ട ചിരിക്കുക, ഇടപഴകുന്നത്, ഇത് ഗ്രാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. പിന്നെ ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കഴിവുകളുണ്ട്. നഗരവൽക്കരണം പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ നഗരത്തിലുള്ളവർക്ക് ഗ്രാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വാല്യൂ കുറവുള്ള പോലെയുള്ള രീതിയിൽ സംസാരങ്ങളാണ്. അത് ഗ്രാമത്തിന്റെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴേ ബോധ്യപ്പെടും. തീർച്ചയായും. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊറോണയാണ് നമ്മളെ ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ചത്. ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും കൊറോണയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിസ്ഥാനമായി പഠിച്ചൊരു പാഠം ഇതാണ്. ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും നമ്മുടെ പൈതൃകത്തിലേക്കും പോവുക, അതാണ് നമുക്കിനി ആവശ്യം എന്നൊരു തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകൾ ആ വഴിക്ക് പോകും. Effort is going on. Of course, many of the people who are now living outside, like in US, mostly US or other cities of India, working. But many people are really looking to preserve this. So that is one of the major festivals here. It's very famous, very much. It belongs to a royal family. It is being maintained by them. It is some 600 old. ശരിക്കും 600 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് ഈ അമ്പലത്തിന് അല്ലേ? 600 years. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 600 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുണ്ടമ്പലത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഉള്ളത്. 600 വർഷം പഴക്കമുള്ളൊരു അമ്പലമാണ് ഇത്.
അപ്പോൾ ഇപ്പം സത്യത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ അറിയണം 600 വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്തേത്ര അച്ഛൻ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പഴയ രാജകുടുംബമുണ്ട്. അവരാണ് ഇതിൻ്റെ മേൽനോട്ടം കാര്യങ്ങളും വഹിക്കുന്നത്. റിവർ പേർ കൽപ്പാത്തി റിവർ കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ. കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ. യെസ്. നമസ്തേ. ഓക്കെ. You came to India in 2009, I guess. First visit to India. Or 2011, I don't know. Okay, 11. Like something like this. what was the real call from you inside? What brings you here? Like, why you came here? Because I had really a call from inside. I was dreaming of India, of Indian people. Okay. In my dreams, nights, Indian people came and visit me. Oh, the dream. In the dream. So, but I was never before in India, so I didn't know from where it's coming suddenly. And so many other signs in my life which guided me slowly to India. And from my childhood onwards, but the fruit had to be ripened Okay. to come. You're waiting for that. I was waiting for this unconsciously, and then at one point the moment came, and I got an address from my Ayurvedic doctor in Europe that I shall do some Ayurvedic treatment and go now to India. So in this moment I said, okay, now is the moment, and I came with the address, and I stayed here for 6 months, Okay. and now I'm still here. So before that, what you were in which part of Europe were you living? I was living in Paris before, and What were you doing there? I'm a Paris? photographer basically. So I was doing some exhibitions with a photographic group, and also giving German lessons. So when you came to India for the first time, where did you went for the first time? I landed in Delhi, and I went first in Delhi to Majnu Katila, this Tibetan area where I stayed, and I felt like it was morning at 5 o'clock we reached there, and already the trip between the airport and Majnu Katila was a huge experience for me, because I have never seen people sleeping like this, tuck, 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 on the roads, and fire on the streets. Okay. I didn't know what, and especially also the driver who was driving like Indian style, and I was not at all used to it. It's a kind of shock. It was a bit shock, and then we reached Majnu Katila in the very early mornings, and there were people only with a towel, the Okay. man and the workers actually. They were putting the bricks on the head and working, and I was feeling came in the middle age. I felt like I'm in the middle of a film, so it seems really unreal to me actually. It's really strange. Look at the contrast. Place Full Paris, contrast. which is supposed to be the biggest, one of the biggest city in the world, and coming to another biggest cities in India. You really felt the contrast between. Fully, so much contrast. And I have read so many things before to prepare myself, and I have talked to many people, but actually you have to come and make your own experience. It is nice to listen, but it is theory. When you feel it in your own body, in your own blood, with your own things, it is a huge difference. So since that you became a regular visitor to India. Yeah. So maybe for the last 10 years, we should say. Yeah. So what do you think about now? Like, what do you wish to say to the people in India? Like from your experience. For example, when I try to explain, like for example, of course, West is the model across the world. Western model is not like it's a model across the world, and of course, there's an aspiration from different societies, different countries of the world, going to the West, like that. That is the mindset of the people across the world. So, Yeah. so you can understand also about the mindset of India become in one of the third world countries in the world, right? According to reading of the economists and all. So, what do you feel and what do you wish to communicate? What do you speak to the people? What I feel is that, of course, in the Western country there is some more comfort, and there are things more structured, which could be good. But actually, what I observe is that the Asian country or India, they take only the bad things from the Western world,
And You mean they're taking only the bad things, only the yeah, like the plastic things, the bad habits, this ready-made food, and they go away from their structures, developments? this they don't take. The structure they should take. They should take the education, for example, to wake up in a consciousness about environment, what we have very strong in Western world. But this they don't take here. Yeah. They destroy the environment with the plastic, what they are taking, for example, from the Western world, but nobody knows what to do with it. So what I see, they take only the surface, this fantasy world from the Western world, but they don't look beyond it, they don't question it, they don't understand really what they are doing, and meanwhile, at the same time, they are losing all their traditions, they put their traditions far away and they get disconnected from their roots, which I feel can be very dangerous for a society. If a society is not rooted anymore, people are really lost and they take wrong decisions. The society will break them. So what I feel is to stay connected with the roots. And here in India, people, you have still traditions which are alive here. We have already lost so much. And the movement in Europe and the Western world is to go back to our traditions actually. We cross the peak and we go already back. We are searching, we go back to the countryside, we try to find out, make agriculture, to plant our own vegetables and all those things, and try to get back some knowledge about also eatable wild plants and all. We lost all this knowledge, but here it is still alive. So please don't throw everything away. Old is gold. I mean, it is not for nothing. All expressions have their truth in it. So yeah, I feel really comfortable here to be connected with these traditions, even if it is not my birth tradition, but something is more real and more human. Okay, so when you speak about the West, this is a place where we can see everything is green, and you said that people are trying to come back. Yeah. Can you explain maybe one or two interesting initiatives towards this direction in the West? Some initiatives. Like for example, I know in France or also in Germany, people are building communities and they are buying old villages which are in ruin, like in the mountains. Nobody is living anymore there, and they create again their own village. Reviving the villages. Reviving the villages, with everybody has a little talent, everybody has a little talent. know-how. Okay. Know-how. Like the villages were functioning before. One were doing the bank, one were doing the bread, one were doing the fields, one were doing, so everybody is doing something. Multi-skilled people. Multi-skilled people. Village. Each one has one skill, Okay. and then it comes together and people can work together. So this is a kind of revival is happening. It's a little bit happening here. In which place in Europe? In France. In France. In France and south of France. And also in Germany I have seen, for example, a community which have created their own money system. Okay, their own currency. Their own currency, which take out actually the hierarchy, and the currency is like, for example, for 1 hour of your life what you're giving for something, a service, or to make a cake, or cook for somebody, or to build a home, you will get 100 rupees. For everybody the same. You are a doctor, you are a worker, you are a cook. Equality in wages, you mean? Is everybody gets 100 rupees. Okay. Everybody is paid equal. Equal. Everybody is paid. Equality in irrespective of profession. No, there is no hierarchy of profession. Okay. Not the doctor is more important than the cooker. Everybody is Whether he's a important. cook, whether he's a barber, whether he's same. working in the field, everybody is paid the same. Same. Oh, that's an interesting happening in Germany. In one community, I community. know this community, I met them, and it felt really interesting. Okay. Yeah, So it is like kind of network. They call each other, oh, I need to get my roof repaired. Okay. Then he will come and you will pay like 100 per hour, Okay. 100 rupees per hour for him. Okay. So it's very interesting here, because what I understand from you trying to explain is
it's basically all about self-reliance, in a kind of depending on our own communities, our own skills and all, where we find a collapse in the fantasy world, maybe. Yes. So this is one thing which is all of us should really think about very seriously, about going back to the roots. This is what is we are listening to someone who is living in the West, which is supposed to be a model in the world, and they themselves understand it is a collapse, it is a failure, and forgetting the roots and going behind something is a disaster. That's what we understand. So nice for the interesting message that you are giving. So Thank you for. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് വന്നു. നമ്മുടെ സംസ്കാരം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവരിങ്ങോട്ട് വന്നു. കൽപ്പാത്തി ഗ്രാമം, നമ്മുടെ പുഴ, ഇവിടുത്തെ 600 വർഷം പഴക്കമുള്ള നമ്മുടെ കുണ്ടമ്പലത്തിലെ ക്ഷേത്രം പോയി. പിന്നെ അവർ നമ്മളെ നോക്കി വരുന്നു, നമ്മൾ അവരെ നോക്കി പോകണം. നമ്മൾ ജർമ്മനി പോകണം, മോഡേൺ ഷർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കണം. അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതൊരു ചുരിദാറും പിന്നെ അവരുടെ സംസാര രീതികൾ വളരെ എളിമയായിട്ടുള്ള സംസാര രീതികളാണ്. വീഡിയോ അപ്പം നമുക്ക് നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് 2 വാക്ക് നമ്മുടെ സംസ്കാരം അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് 2 വാക്കൊന്ന് പറയാം. അല്ല, നമുക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയായിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിൻ്റെ നമ്മൾ കാണുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ പരിമിതികളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത്യുന്നതങ്ങളിലെത്തി അതിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് എന്നുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അവർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്. നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം, നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല എന്ന് നമുക്കൊരു പഴമൊഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നതിൻ്റെ പുറകിലൊക്കെ അന്ധമായി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താണെന്നും നമ്മൾ ആരാണെന്നും നമ്മൾ എവിടെയാണെന്നും എന്ന ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പോക്ക് എപ്പോഴും ഒരു നാശത്തിലേക്കായിരിക്കും എന്നാണ് പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വേരുകൾ മറന്നിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ പഴമയെ മറന്നിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെ മറന്നിട്ടുള്ള സംഗതികൾക്കൊന്നും ഒരു സ്ഥായിയായ നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്ക് അവരുടെ സംസാരം നമുക്ക് തരുന്നത്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കൊറോണ എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. കൊറോണയോടുകൂടി നമുക്കത് പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളുടെ പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള ഓട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജയിക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ കൂടെ കുറേ ആളുകളും തോൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുക. ഒരല്പം പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ഒരല്പം സമയം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തിരിച്ച് പോക്കിലേക്കുള്ള ഒരു തുടക്കം ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ നിമിഷത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൽപ്പാത്തി വിശേഷങ്ങളും ജർമ്മൻ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടുള്ള വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ. ഒരു ബായ് പറഞ്ഞൂടെ? ഹലോ, ബൈ ബൈ ബൈ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓക്കെ.